balanced, and inclusive growth of the world economy. We are going through the worst recession since the end of World War II. For the first time in history, the economies of all regions have been hit hard at the same time, with global industrial and supply chains clogged and trade and investment down in the doldrums. Despite the trillions of dollars in relief packages worldwide, global recovery is rather shaky, and the outlook remains uncertain. We need to focus on current priorities and balance COVID response and economic development. Macroeconomic policy support should be stepped up to bring the world economy out of the woods as early as possible. More importantly, we need to look beyond the horizon and strengthen our will and resolve for change. We need to shift the driving forces and the growth models of the global economy and improve its structure, so as to set the course for long-term, sound and steady development of the world economy. The second is to abandon ideological prejudice and jointly follow a path of peaceful coexistence, mutual benefit and win-win cooperation. No two leaves in the world are identical, and no histories, cultures or social systems are the same. Each country is unique with its own history, culture and social system, and none is superior. The best criteria are whether a country's history, culture and social system fit its particular situation, enjoy people's support, serve to deliver political stability, social progress and better lives, and contribute to human progress. The different histories, cultures and social systems are as old as human societies, and they are the inherent features of human civilization. There will be no human civilization without diversity, and such diversity will continue to exist for as long as we can imagine. Difference in itself is no cause for alarm. What does ring the alarm is arrogance, prejudice and hatred. It is the attempt to impose hierarchy on human civilization, or to force one's own history, culture and social system upon others. The right choice is for countries to pursue peaceful coexistence based on mutual respect and on expanding common ground while shelving differences, and to promote exchanges and mutual learning. This is a way to add impetus to the progress of human civilization. The third is to close the divide between developed and developing countries, and jointly bring about growth and prosperity for all. Today, inequality continues to grow, the North-South gap remains to be bridged, and sustainable development faces severe challenges. As countries grapple with the pandemic, their economic recoveries are following divergent trajectories, and the North-South gap risks further widening and even perpetuation. For developing countries, they're aspiring for more resources and space for development, and they are calling for stronger representation and voice in global economic governance. We should recognize that with the growth of developing countries, global prosperity and stability will be put on a more solid footing, and developed countries will stand to benefit from such growth. The international community should keep its eyes on the long run, honor its commitment, and provide necessary support to developing countries and safeguard their legitimate development interests. Equal rights, equal opportunities, and equal rules should be strengthened, so that all countries will benefit from the opportunities and the fruits of development. The fourth is to come together against global challenges and jointly create a better future for humanity. In the era of economic globalization, public health emergencies like COVID-19 may very well recur, and global public health governance needs to be enhanced. The Earth is our one and only home.
to scale up efforts to address climate change and promote sustainable development bears on the future of humanity. No global problem can be solved by any one country alone. There must be global action, global response, and global cooperation. Ladies and gentlemen, friends, the problems facing the world are intricate and complex. The way out of them is through upholding multilateralism and building a community with a shared future for mankind. First, stay committed to openness and inclusiveness instead of closeness and exclusion. Multilateralism is about having international affairs addressed through consultation, and the future of the world decided by everyone working together. To build small circles or start a new Cold War, to reject, threaten, or intimidate others, to willfully impose decoupling, supply disruption, or sanctions, and to create isolation or estrangement will only push the world into division and even confrontation. We cannot tackle common challenges in a divided world, and confrontation will lead us to a dead end. Humanity has learned lessons the hard way and not long gone. We must not return to the path of the past. The right approach is to act on the vision of a community with a shared future for mankind. We should uphold the common values of humanity, namely peace, development, equity, justice, democracy, and freedom. Rise above ideological prejudice, make the mechanisms, principles, and policies of our cooperation as open as possible, and jointly safeguard world peace and stability. We should build an open world economy, uphold the multilateral trading regime, discard discriminatory and exclusionary standards, rules, and systems, and take down barriers to trade, investment, and technological exchanges. We should strengthen the G20 as a premier forum for global economic governance, engage in closer macroeconomic policy coordination, and keep the global industrial and supply chains stable and open. We should ensure the sound operation of the global financial system, promote structural reform, and expand global aggregate demand in an effort to strive for quality and stronger resilience in global economic development. Second, we should stay committed to international law and international rules instead of seeking one's own supremacy. Ancient Chinese believed that the law is the very foundation of governance. International governance should be based on the rules and consensus reached among us, not on the order given by one or the few. The Charter of the United Nations is the basic and universally recognized norms governing state-to-state relations. Without international law and international rules that are formed and recognized by the global community, the world may fall back to the law of the jungle, and the consequence would be devastating for humanity. We need to be resolute in championing the international rule of law and steadfast in our resolve to safeguard the international system centered around the UN and the international order based on international law. Multilateral institutions, which provide the platforms for putting multilateralism into action and which are the basic architecture underpinning multilateralism, should have their authority and effectiveness safeguarded. State-to-state relations should be coordinated and regulated
through proper institutions and rules. The strong should not bully the weak. Decisions should not be made by simply showing off strong muscles or waving a big fist. Multilateralism should not be used as pretext for acts of unilateralism. Principles should be preserved, and rules once made should be followed by all. Selective multilateralism should not be our option. Third, we should stay committed to consultation and cooperation instead of conflict and confrontation. Differences in history, culture, and social system should not be an excuse for antagonism or confrontation, but rather an incentive for cooperation. We should respect and accommodate differences, avoid meddling in other countries' internal affairs, and resolve disagreements through consultation and dialogue. History and reality have made it clear time and again that the misguided approach of antagonism and confrontation, be it in the form of Cold War, hot war, trade war, or tech war, would eventually hurt all countries' interests and undermine everyone's well-being. We should reject the outdated Cold War and zero-sum game mentality, adhere to mutual respect and accommodation, and enhance political trust through strategic communication. It is important that we stick to the cooperation concept based on mutual benefit, say no to narrow-minded, selfish, beggar-thy-neighbor policies, and stop of keeping advantages in development all to oneself. Equal rights to development should be guaranteed for all countries to promote common development and prosperity. We should advocate fair competition, like competing with each other for excellence in a racing field, not beating each other on a wrestling arena. Fourth, we should stay committed to keeping up with the times instead of rejecting change. The world is undergoing changes unseen in a century, and now is the time for major development and major transformation. To uphold multilateralism in the 21st century, we should promote its fine tradition, take on new perspectives, and look to the future. We need to stand by the core values and basic principles of multilateralism. We also need to adapt to the changing international landscape and respond to global challenges as they arise. We need to reform and improve the global governance system on the basis of extensive consultation and consensus building. We need to give full play to the role of the World Health Organization in building a global community of health for all. We need to advance reform of the World Trade Organization and the international financial and monetary system in a way that boosts global economic growth and protects the development rights, interests, and opportunities of developing countries. We need to follow a people-centered and fact-based policy orientation in exploring and formulating rules on global digital governance. We need to deliver on the Paris Agreement on climate change and promote green development. We need to give continued priority to development, implement the 2030 Agenda for Sustainable Development, and make sure that all countries, especially developing ones, share in the fruits of global development. Ladies and gentlemen, friends, after decades of strenuous efforts by the Chinese people, China is on course to finish building a moderately prosperous society in all respects. We have made historic gains in ending extreme poverty and have embarked toward fully building a modern socialist country. As China enters a new development stage, we will follow a new development philosophy and foster a new development paradigm, with domestic circulation as the mainstay and domestic and international circulations reinforcing each other. China will work with other countries to build an open, inclusive, clean and beautiful world that enjoys lasting peace, universal security and common prosperity. China will continue to take an active part in international cooperation on COVID-19. Containing the coronavirus is the most pressing task for the international community.
This is because people and their lives must always be put before anything else. It is also what it takes to stabilize and revive the economy. Closer solidarity and cooperation, more information sharing, and a stronger global response are what we need to defeat COVID-19 across the world. It is especially important to scale up cooperation on the R&D, production, and distribution of vaccines and make them public goods that are truly accessible and affordable to people in all countries. By now, China has provided assistance to over 150 countries and 13 international organizations, sent 36 medical expert teams to countries in need, and stay strongly supportive and actively engaged in international cooperation on COVID vaccines. China will continue to share its experience with other countries, do its best to assist countries and regions that are less prepared for the pandemic, and work for greater accessibility and affordability of COVID vaccines in developing countries. We hope these efforts will contribute to an early and complete victory over the coronavirus throughout the world. China will continue to implement a win-win strategy of opening up. Economic globalization meets the need of growing social productivity and is a natural outcome of scientific and technological advancement. It serves no one's interest to use the pandemic as an excuse to reverse globalization and go for seclusion and decoupling. As a long-standing supporter of economic, is committed to following through on its fundamental policy of opening up. China will continue to promote trade and investment liberalization and facilitation, help keep the global industrial and supply chains smooth and stable, and advance high-quality Belt and Road cooperation. China will promote institutional opening up that covers rules, regulations, management, and standards. We will foster a business environment that is based on market principles, governed by law, and up to international standards, and unleash the potential of the huge China market and enormous domestic demand. We hope these efforts will bring more cooperation opportunities to other countries and give further impetus to global economic recovery and growth. China will continue to promote sustainable development. China will fully implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. It will do more on the ecological front by transforming and improving its industrial structure and energy mix at a faster pace, and promoting a green, low-carbon way of life and production. I have announced China's goal of striving to peak carbon dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. Meeting these targets will require tremendous hard work from China. Yet we believe that when the interests of the entire humanity are at stake, China must step forward, take action, and get the job done. China is drawing up action plans and taking specific measures already to make sure we meet the set targets. We are doing this as a concrete action to uphold multilateralism and as a contribution to protecting our shared home and realizing sustainable development of humanity. China will continue to advance science, technology, and innovation. Science, technology, and innovation is a key engine for human progress, a powerful weapon in tackling many global challenges, and the only way for China to foster a new development paradigm and achieve high-quality development. China will invest more in science and technology, develop an enabling system for innovation as a priority, turn breakthroughs in science and technology into actual productivity at a faster pace, and enhance intellectual property protection, all for the purpose of fostering innovation-driven, higher quality growth. Scientific and technological advances should benefit all humanity, rather than be used to curb and contain other countries' development. China will think and act with more openness,
with regard to international exchange and cooperation on science and technology. We will work with other countries to create an open, fair, equitable, and non-discriminatory environment for scientific and technological advancement that is beneficial to all and shared by all. China will continue to promote a new type of international relations. Zero-sum game, or winner takes all, is not the guiding philosophy of the Chinese people. As a staunch follower of independent foreign policy of peace, China is working hard to bridge differences through dialogue and resolve disputes through negotiation, and to pursue friendly and cooperative relations with other countries on the basis of mutual respect, equality, and mutual benefit. As a steadfast member of developing countries, China will further deepen South-South cooperation and contribute to the endeavor of developing countries to eradicate poverty, ease debt burden, and achieve more growth. China will get more actively engaged in global economic governance and push for an economic globalization that is more open, inclusive, balanced, and beneficial to all. Ladies and gentlemen, friends, there is only one Earth and one shared future for humanity. As we cope with the current crisis and endeavor to make a better day for everyone, we need to and work together. We have been shown time and again that to beggar thy neighbor, to go it alone, and to slip into arrogant isolation will always fail. Let us all join hands and let multilateralism light our way toward a community with a shared future for mankind. COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan berjaga-jaga diamalkan, termasuk kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Marilah kita sama-sama hapuskan virus sepenuhnya. Ayuh, perang COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan seperti mana kita semua tahu, virus COVID-19 masih aktif. Sebagai peringatan, amalkanlah penjarakan sosial, kurangkanlah aktiviti kunjung keluar bila ada urusan penting sahaja. Kita semua mampu melakukannya dengan disiplin yang tinggi. COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan kita sentiasa berdisiplin dalam mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sempit, sesak serta tidak sembang dalam jarak yang dekat. Mari kita sama-sama menjaga disiplin kita, hapus COVID-19. Kita telah lakukan yang terbaik setakat ini. Tetapi perjuangan kita masih belum selesai. Kita perlu berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri bersama-sama. Pakailah pelitup muka, cuci tangan dan bila di luar, jaga jarak yang selamat. Dalam melawan wabak ini, jangan ambil mudah dan jangan alpa. COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan setiap langkah berjaga-jaga diamalkan, termasuk kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Marilah kita sama-sama hapuskan virus ini sepenuhnya. Ayuh, berdisiplin. Seperti mana kita semua tahu, virus COVID-19 masih aktif. Sebagai peringatan, amalkanlah penjarakan sosial, kurangkanlah aktiviti kunjung-mengunjung
keluar bila ada urusan penting sahaja. Kita semua mampu melakukannya dengan disiplin yang tinggi. COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan kita sentiasa berdisiplin dalam mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sempit, sesak serta tidak sembang dalam jarak yang dekat. Mari kita sama-sama menjaga disiplin kita hapus COVID-19. Kita telah lakukan yang terbaik setakat ini. Tetapi perjuangan kita masih belum selesai. Kita perlu berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri bersama-sama. Pakailah pelitup muka, cuci tangan dan bila di luar, jaga jarak yang selamat. Dalam melawan wabak ini, jangan ambil mudah dan jangan alpa. Perang COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan setiap langkah berjaga-jaga diamalkan, termasuk kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Marilah kita sama-sama hapuskan virus ini sepenuhnya. Ayuh berdisiplin. Seperti mana kita semua tahu, virus COVID-19 masih aktif. Sebagai peringatan, amalkanlah penjarakan sosial, kurangkanlah aktiviti kunjung-mengunjung. Keluar bila ada urusan penting sahaja. Kita semua mampu melakukannya dengan disiplin yang tinggi. COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan kita sentiasa berdisiplin dalam mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sempit, sesak serta tidak sembang dalam jarak yang dekat. Mari kita sama-sama menjaga disiplin kita hapus COVID-19. Kita telah lakukan yang terbaik setakat ini. Tetapi perjuangan kita masih belum selesai. Kita perlu berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri bersama-sama. Pakailah pelitup muka, cuci tangan dan bila di luar, jaga jarak yang selamat. Dalam melawan wabak ini, jangan ambil mudah dan jangan alpa. Perang COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan setiap langkah berjaga-jaga diamalkan, termasuk kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Marilah kita sama-sama hapuskan virus ini sepenuhnya. Ayuh berdisiplin. Seperti mana kita semua tahu, virus COVID-19 masih aktif. Sebagai peringatan, amalkanlah penjarakan sosial, kurangkanlah aktiviti kunjung-mengunjung. Keluar bila ada urusan penting sahaja. Kita semua mampu melakukannya dengan disiplin yang tinggi. COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan kita sentiasa berdisiplin dalam mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sempit, sesak serta sembang dalam jarak yang dekat. Mari kita sama-sama menjaga disiplin kita hapus COVID-19. Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dalam Terkini jam ini. Forum Ekonomi Dunia WEF 2021 yang lazimnya diadakan di Davos, Switzerland, kali ini dianjurkan secara maya mulai hari ini hingga 29 Januari depan. Dan forum ini menghimpunkan pemimpin politik, industri, ahli dermawan, ekonomi dan akademik setiap tahun. Tapi kali ini, dialog tertumpu kepada tema The Great Reset. Bagaimana komitmen untuk mengukuhkan ekonomi dunia supaya lebih kalis krisis dan mampan pada masa depan. WEF membuka tirai dengan ucapan Presiden China Xi Jinping sebentar tadi yang menjadi ucapan pertamanya juga di Persada Antarabangsa dalam era politik global baharu sejak Joe Biden dinamakan sebagai Presiden Amerika Syarikat minggu lepas. Dan kita nak dengarkan sedikit ucapan Xi Jinping tadi yang mengumumkan tentang falsafah baharu kepada dasar pembangunan. Ladies and gentlemen, friends, after decades of strenuous efforts by the Chinese people, China is on course to finish building a moderately prosperous society in all respects. We have made historic gains in ending extreme poverty and have embarked on a new journey toward fully building a modern socialist country. As China enters a new development stage, we will follow a new development philosophy and foster a new development paradigm, with domestic circulation as the mainstay and domestic and international circulations reinforcing each other. China will work with other countries to build an open, inclusive, clean and beautiful world that enjoys lasting peace, universal security and common prosperity.
Baik, pada masa sama kita juga nak lihat di Malaysia hari ini kita mencecah 1 tahun sejak kes pertama COVID-19 dikesan dalam negara. Manakala 2 hari lepas pula menandakan 1 tahun sejak dunia menyaksikan lockdown ataupun perintah berkurung yang pertama dilaksanakan di Wuhan, China iaitu pada 23 Januari 2020. Dan 1 tahun kemudian, Presiden Jinping bertekad untuk membantras COVID-19 di peringkat global. Dengarkan sedikit ucapan beliau tadi. China will continue to take an active part in international cooperation on COVID-19. Containing the coronavirus is the most pressing task for the international community. This is because people and their lives must always be put before anything else. It is also what it takes to stabilize and revive the economy. Closer solidarity and cooperation, more sharing, and a stronger global response are what we need to defeat COVID-19 across the world. It is especially important to scale up cooperation on the R&D, production and distribution of vaccines and make them public goods that are truly accessible and affordable to people in all countries. By now, China has provided assistance to over 150 countries and 13 international organizations, sent 36 medical expert teams to countries in need, and stay strongly supportive and actively engaged in international cooperation on COVID vaccines. Untuk mengulas lanjut tentang ucapan Presiden China Xi Jinping sebentar tadi untuk membuka tirai WEF World Economic Forum sebentar tadi, kita bersama dengan Zhang wartawan Radio Antarabangsa China CRI yang sudah bersedia menerusi Skype. Terima kasih Zhang bersama saya malam ini dan kita nak lihat ucapan tadi, apa signifikannya ucapan Presiden Xi Jinping dalam era politik global baharu. Kita juga menyaksikan Presiden Biden baru saja memasuki White House secara rasmi minggu lalu. Mungkin Jinping ada tadi memberi bayangan bagaimana agaknya hubungan Amerika dan China selepas ini. Ya, saya rasa sebenarnya dulu setelah Joe Biden memasuki White House, hanya 2 jam sahaja ketika dia menyampaikan ucapan kepada semua pegawai kerajaan baharu, beliau pernah mengenang kembali satu pengalaman itu. Beliau pernah melawat ke China sebagai timbalan presiden dulu dan ketika itu pemimpin dari China pernah tanya kepada Joe Biden iaitu bagaimana menyifatkan Amerika Syarikat. Jawapan dari Biden ialah possibility. Dia katakan kalau Amerika Syarikat bertekad kukuh untuk membuat sesuatu mesti akan berjaya. Sebenarnya saya rasa dengan angka sumpah Joe Biden ini juga memberi banyak kemungkinan baharu kepada hubungan antara China dan Amerika Syarikat. Dan ada seperti apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Xi dalam ucapan tadi, iaitu satu dunia yang terpecah tidak mungkin mampu menghadapi cabaran global macam COVID-19 kali ini. Begitu juga kalau China dan Amerika Syarikat terus mengekalkan satu hubungan pertentangan, kita lihat COVID-19 belum diselesaikan. Jadi saya rasa yang paling baik untuk kepentingan sesama insan ialah China dan Malaysia Syarikat bersatu padu untuk memimpin satu, boleh dikatakan perang untuk melawan COVID-19. Pada masa yang sama juga kedua negara ada tanggungjawab iaitu bekerjasama untuk menggalakkan pemulihan ekonomi. Iaitu ini sekarang dunia sedang menghadapi kemerosotan yang paling serius selepas Perang Dunia Kedua. Dan kalau sebagai entiti ekonomi kedua terbesar China dan terbesar Amerika Syarikat, kalau kedua-dua pihak boleh bekerjasama, saya rasa ini akan memberi sumbangan besar kepada pemulihan ekonomi dunia. Ya, pastinya tema utama, fokus utama pada WEF kali ini adalah pada pandemik COVID-19, The Great Reset. Dan Jinping juga tadi ada menyeru supaya seluruh dunia bergerak bersama, bersatu dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Apa sebenarnya mungkin strategi baharu yang bakal dikemukakan China? Kita tahu China juga dalam masa yang sama kini ada pasukan perubatan daripada WHO yang berada di China untuk menjalankan siasatan terhadap punca tercetusnya pandemik ini. Dan apa agaknya yang bakal dikemukakan oleh China dalam tahun baru kita memerangi pandemik ini? Ya, saya rasa yang paling penting ialah perpaduan semua masyarakat antarabangsa dan khususnya untuk membantu mereka negara membangun atau negara yang
paling ketinggalan di dunia. Kita lihat dalam beberapa tahun yang lalu, bukan hanya menghadapi pandemik, juga menghadapi macam perdagangan. Sebenarnya sekarang jurang perbezaan antara negara membangun dengan negara maju semakin besar. Bahkan dengan adanya COVID-19 mungkin jurang ini akan lebih besar, dan bahkan kalau kedudukan berbagai negara di dunia ini macam dunia membangun, negara-negara membangun, mereka kedudukan akan ditetapkan, bahkan susah untuk diubahkan lagi kalau tidak menyelesaikan masalah COVID-19. Oleh itu, China kali ini, Presiden China kali ini dalam ucapan juga sebenarnya mengeluarkan berbagai cadangan yang baru, iaitu terutamanya itu kerjasama untuk menggalakkan untuk bersama-sama melawan COVID-19, dan khususnya dalam masalah vaksin untuk menggalakkan pembagian atau pengeluaran penghantaran vaksin secara adil, khususnya kepada negara-negara membangun. Kita boleh lihat sekarang sebenarnya kalau pengeluaran atau kapasiti pengeluaran berbagai syarikat vaksin terhad, dan kalau vaksin dari Amerika Syarikat Amerika, dari AS atau dari Britain sebenarnya kebanyakannya sudah diborong oleh negara-negara barat. Jadi China sekarang berusaha untuk memenuhi itu keperluan dari negara-negara membangun, khususnya untuk mengeluarkan vaksin yang boleh mampu dipikul dan mampu digunakan oleh semua negara-negara membangun. Ini bukan satu misi yang mudah dilaksanakan, kerana kalau kapasiti pengeluaran China pun terhad, dan kalau populasi di China pun cukup ramai, keperluan sendiri pun cukup besar, tapi sebenarnya masih berdua boleh dikatakan, kerana kawalan wabak yang amat berjaya di China sekarang, keperluan untuk vaksin tak begitu cemas. Jadi syarikat-syarikat dari China macam Sinovac atau Sinopharm, mereka mampu menyediakan bantuan kepada negara-negara membangun yang lain. Dan oleh itu saya rasa ini merupakan yang paling penting pada masa inilah, untuk kita boleh dikatakan hidup dalam satu komuniti berkongsi nasib sama insan, dan untuk menghadapi cabaran yang paling cemas pada masa ini. Tapi pada masa depan, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Xi Jinping, pada zaman pasca itu pandemik masih ada banyak cabaran baru akan dihadapi, khususnya itu pembangunan ekonomi. Berbagai negara-negara membangun akan menghadapi cabaran cukup besar selepas wabak pandemik kali ini, dan bagaimana membantu mereka, bagaimana membentuk satu sistem pentadbiran lebih adil, bagaimana menggalakkan perdagangan multilateral yang lebih bebas, lebih terbuka. Ini barulah mungkin membantu mengurangkan itu jurang perbezaan pembangunan antara negara membangun dengan negara maju. Dan kalau boleh berjaya menggalakkan itu kalau boleh secara berjaya menggalakkan kemakmuran dan kestabilan di negara-negara membangun, sebenarnya ini juga akan membantu bagi negara-negara maju dan dunia ini menjadi semakin makmur dan juga stabil. Ya, Zhang, kita lihat Jinping banyak menekankan keperluan untuk bersatu, dan dalam masa yang sama apa yang juga dikatakan tadi, menyeru kepada seluruh dunia untuk menolak prejudis ideological prejudice, dan juga menolak mentaliti perang dingin, the Cold War mentality that's outdated. Adakah ini satu ancaman kerana beliau banyak menekankan kepada perang dingin? Apa sebenarnya yang dimaksudkan di sini? Ya, sebenarnya ini kita sudah lihat kalau dalam zaman pentadbiran Donald Trump, boleh dikatakan dunia ini, banyak pakar-pakar dunia ini sudah menyifatkan sebenarnya perang dingin dipulihkan antara Amerika Syarikat dengan China. Dan ini bukan dicetuskan oleh China, dicetuskan oleh Amerika Syarikat. Dan ini tidak dimahui oleh China. Bahkan pada zaman hubungan yang paling sengsara antara kedua-dua pihak, China selalu sikapnya sebenarnya konsisten, iaitu mahu dialog dengan Amerika Syarikat untuk menyelesaikan berbagai isu macam pergeseran perdagangan, juga untuk bersama-sama untuk menghadapi berbagai cabaran dari global. Dan oleh itulah kita lihat sekarang merupakan satu peluang, iaitu Joe Biden sudah menjadi presiden baru di Amerika Syarikat. Saya rasa itu ucapan dari Presiden Xi bukan satu ancaman tapi satu seruan, iaitu supaya dasar
iaitu sekatan terhadap China atau dasar bertentangan dengan China jangan diteruskan. Kita boleh bekerjasama untuk sahala tuju dan untuk kemakmuran atau kepentingan seluruh masyarakat antarabangsa. Ya, kita dah nak juga lihat dalam masa yang sama apa yang diseru, yang digesa oleh Jinping di sini. Apa yang Zhang katakan tadi, China juga berjanji untuk membantu negara-negara membangun. Itu antara strategi baru yang akan dikemukakan dalam kita memerangi pandemik COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama juga, bagaimana China akan menunjukkan kerjasama untuk seluruh dunia bekerjasama pada tahun ini. Mungkin dari sudut ketelusan untuk berkongsikan data berhubung dengan pandemik COVID-19 ini, data berhubung dengan virus itu sendiri dalam China. Adakah ini akan dilihat, mungkin ada pembaharuan yang kita akan lihat pada tahun ini, bagaimana? Ya, sebenarnya kalau data tentang wabak di China selalu terbuka, bahkan boleh cari dari garisan waktu yang sudah diumumkan oleh kerajaan China dan juga WHO. Tapi ini justru merupakan satu maklumat yang tertutup oleh media-media barat atau kerajaan barat. Mereka selalu menyifatkan China menutup data atau wabak yang awalnya tercetus di China. Sebenarnya ini satu sifat yang salah. Iaitu bukan wabak yang terutamanya tercetus di China. Hanya terutamanya didapati di China. Iaitu dengan ada sistem perubatan atau pakar perubatan yang cukup profesional. China barulah buat pertama mendapati ada sejenis virus tersebar di dunia. Tapi sebelum ini, sekarang sudah ada banyak kes baru, ada banyak bukti baru sudah didapati, iaitu COVID-19 sudah merebak di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Syarikat juga ada, di Italia juga ada. Dan kalau hingga sekarang, kes yang pertama, orang kaum manusia terjangkit oleh COVID-19 didapati di Milan, di Italia. Ini sudah dilaporkan oleh media-media barat juga. Tapi tidak menarik tumpuan dunia. Mereka masih katakan China menutupkan data. Saya rasa sebenarnya justru dengan sumbangan atau kerja yang cukup profesional dari China, kita baru boleh mendapati ada sejenis virus baru tersebar di dunia. Ini merupakan sumbangan yang cukup besar dari China. Baik, Zhang, banyak lagi yang boleh kita bincangkan tetapi masa amat mencuburi kita. Terima kasih kepada Zhang Hong, wartawan radio Antarabangsa China CRI bersama saya mengupas tentang ucapan Presiden Xi Jinping tadi membuka tirai World Economic Forum ataupun Forum Ekonomi Dunia sebentar tadi dan